Today's scientific session is about the hot topic, rabies, a true story told live. We have an eminent speaker who is Professor Dr. Jilse, Senior Consultant Physician, Lisie Hospital, and former HOD of Internal Medicines at Government Medical College, Ernakulam. To chair this session, we have our hero, Dr.Sunny Orathel, who is the Medical Superintendent of Rajagiri Hospital. With these few words, I hand over the mic and invite Dr. Sunny and Dr. Jilse to the stage to conduct the scientific session. Thank you. Thank you, President, for inviting Dr. Jilse and myself for the scientific session. Dr. Jilse, former professor and HOD of Kalamasheri Medical College and senior consultant of Lisie Hospital, has been formally introduced by our President himself. All of you know about rabid dogs, stray dogs, and rabies infection. Once, sometime back, about 2 weeks back or 3 weeks back, media highlighted the incidence of dog bite and rabies. But now, because of so many other issues, media has sidelined the incidence of dog bite and rabies. But even yesterday, one stray dog, which was identified as a rabid dog, bitten 20 people and got infected. So we have to know about the details about rabies and the management of rabies and how to prevent the rabies infection and all. To talk on this subject, a person who is well versed with this topic is here. I need not further elaborate on the subject or about the speaker and all. So may I invite Dr. Jilse to formally have the talk. Respected senior members of IMA and my dear colleagues and friends. Today we will discuss some of the important points regarding the management of rabies. I am sure that everybody knows everything regarding rabies. So I am not going to give a long lecture. I will just go through some points. Then I think we will have a discussion so that we can clarify our doubts, we can share our experiences, and then we will proceed. Rabies is a zoonotic disease that is generally transmitted to humans by bite or contact of a rabid animal. Rabies virus can infect most of the mammals, especially the warm-blooded animals. Both domestic as well as wild animals can carry the rabies virus. It is worldwide in distribution and it is seen in almost all countries previously. Now, some countries like Japan, New Zealand, Australia, Ireland, then Scandinavian countries are free from rabies infection. Rabies is endemic in India, and in India, around 7.5 million people takes post-exposure prophylaxis. 7.5 million people. That is a study conducted by the National Rabies Eradication Program. Dog population in India is estimated to be more than 25 million, and 80% of the dogs are unvaccinated. And in India, it is estimated that around 30,000 deaths were occurred already, and the incidence of rabies is also increasing, especially in the southern parts of India, especially in Kerala. Then, rabies virus belongs to a family of Rhabdoviridae, and it is a Lyssa virus type 1. There are 4 types of Lyssa virus, type 2, type 3 and type 4. But unfortunately, if there is a genetic transformation or mutation,
The vaccine available at present will not be effective for type 2, type 3 and type 4 types of rabbit virus bites. So we should be very careful in handling this situation. It is a bullet-shaped virus. It is an RNA virus and it is an enveloped virus. So there is a very high chance for chances for us to prevent the disease by suitable immunization. It is inactivated by heat at 56 degrees centigrade. It can be lysed to soap solution. The lipid coat gets dissolved in soap. Coming to the etiopathogenesis, the entry is via bite, contact or licks of a rabid animal. All warm-blooded animals can transmit the infection. The virus gets amplified in the skeletal muscle at the site of bite and connective tissues at the site of bite, enters the peripheral nerves, both sensory and motor nerves, and reaches the spinal cord. Then it reaches into the brain and replication is taken place in the brain. Then again centrifugally it travels back into the nerves, salivary glands and tears. One thing we have to remember is even before the dog develops symptoms of rabies, 5 days prior to the development of signs and symptoms of rabies, the saliva of the dog will contain the rabbit virus. That is the thing we have to keep it in our mind. Another interesting thing is the virus travels very slowly once it enters into the nerve. It travels 1 to 2 millimeters per day. But the thing is, once the bite is on the face, the virus will reaches the nervous system within 4 hours. And if it is in the upper limb, the tip of fingers especially, it takes around 1 day. And if the bite is in the sole or in the lower limbs, it takes around 2 days to reach into the central nervous system. Coming to the incubation period, it is highly variable. It is as short as 5 days to 7 years. But one case was reported even with 3 days after the dog bite. But it is generally 5 days to 7 years is the estimated period of incubation period. The factors affecting the incubation period are the site of bite, the severity of bite, number of wound, amount of virus, and the species of animal and the cloth used. And if the bite is on the cloth, the chances of entry of the virus into the body is minimized. Coming to the clinical features, rabies can occur in 2 forms. One is the furious rabies and other is the dumb rabies. The prenormal state is same for both, begins with headache, malaise, fever and sore throat, but very pathognomonic feature and present in 80% of the people complains of pain, tingling and pruritus at the site of bite due to inflammation of the dorsal root ganglia. So even before the symptoms develop, there will be some sort of itching, pruritus and pain at the site of bite because of the centrifugal return of the virus back into the dorsal root and because of the multiplication also. Then coming to the encephalitis or furious rabies, there will be fever, confusion, hallucinations and seizures to begin with. There will be autonomic dysfunction, sweating, hypersalivation, palpitation and priapism. There will be hydrophobia, that is the pathognomonic feature of rabies. So rabies is otherwise known as hydrophobia in humans. When the person attempts to drink water or attempts to swallow fluids, there will be severe laryngeal spasm and patient struggles and becomes restless and becomes violent on the bone even by seeing the by seeing 1 glass of water. Second is aerophobia. Aerophobia, the patient cannot tolerate even the fan, wind or if you do a thing like this, if you just pat like this in front of the patient suddenly develops spasms. That is known as aerophobia. Then there will be violent contractions. Whenever there is a sound in the room, if we walk into the room and sound of the shoe is sufficient to trigger a violent contraction, generalized tonic-clonic contractions. And there will be photophobia and phonophobia. Once the patient is having hydrophobia, the diagnosis of rabies is mainly clinical. So hydrophobia, aerophobia, photophobia, hallucinations, restlessness
and there is increased watering from or dribbling of saliva from the mouth, because patient cannot swallow the fluids because of the severe laryngeal spasm. Once the patient attempts to swallow, there will be severe spasm and contraction in the neck muscles. Then second variety of rabies is a dumb rabies. Here there is no aerophobia, no hydrophobia, and there is no hyperexcitation. It is only a flaccid paralysis from bitten extremities ascending upwards, just like a Guillain-Barré syndrome. Here there will be sensory symptoms, but in Guillain-Barré syndrome there won't be any sensory symptoms or signs. CSF examination is characteristic. In dumb rabies there will be only pleocytosis, but in Guillain-Barré syndrome there will be albuminocytological dissociation, which is very characteristic and pathognomonic of Guillain-Barré syndrome, and we can make a diagnosis. When I was working in General Hospital was the only place where we will admit rabies patients. We got one patient. Unfortunately, I thought that it is a Guillain-Barré syndrome. I did an LP, and LP during that time no gloves were available, and after 2 days only we came to know that it was rabies because of the development of hydrophobia as well as aerophobia, and that is the first incident that I have to get vaccinated. I have to go to Kunnur. DMO took me to Kunnur, and I myself and as well as 5 other nurses also got vaccinated. Then coming to the diagnosis, the history is the most important thing. I told you the history of the patient, history of dog bite, the classical features of hydrophobia, aerophobia, photophobia, hallucinations, seizures and violent contractions on exposure to sound or noise, almost characteristic, and there will be some local irritation and local pain sufficient to make a clinical diagnosis of rabies. But once you are a clinician and you have to make a decision whether it is a rabies or not, it is not very easy to make a diagnosis of rabies. We have to exclude lot of things: meningitis, encephalitis, Guillain-Barré syndrome, then hyponatremia, all sorts of electrolyte imbalances. Then only we can make a diagnosis that the patient is having rabies. But now lab tests are also available. Skin biopsy, especially in the hairy skin from the nape of the neck, and send for laboratory investigation. Immunofluorescence study, we can make a diagnosis of rabies. Corneal impression smear is very promising thing. Then specific antibody testing only in non-immunized person. A person who was never immunized, we can send the blood for anti-rabies antibodies. Immunized person, the anti-rabies antibody will be present lifelong, so he cannot make a diagnosis. A person who took even one dose of anti-rabies vaccination, the immunological memory is lifelong, so his body will contain antibodies. So this test will not be applicable to him. So a purely virgin person not immunized, the specific anti-rabies antibody testing is very characteristic and diagnostic of rabies. CSF study rabies, again, rabies specific neutralizing antibodies will be present, it is diagnostic. RT-PCR we can do in saliva, skin, CSF, and genetic sequencing also we can do. Then direct fluorescent antibody testing from any of these secretions is also gives a very good result. Coming to the treatment, as everybody knows, there is no specific treatment. Rabies is considered 100% fatal, even though there are reports that 7 persons recovered from rabies, but there is no 100% proof that these patients were having rabies. Patient to be kept in a quiet room. Sedation, analgesics, anticonvulsants and muscle relaxants are the only way of treatment to give a symptomatic relief. That means a comfortable death. The most important part of this today's discussion is how to prevent this fatal disease and death. So there are 2 options for us. One is the post-exposure prophylaxis, and second is the pre-exposure prophylaxis. Both cases, the aim is to neutralize the virus before entering into the nervous system. Coming to the post-exposure, once a person is bitten or exposed to a rabid animal,
What are the things to be done? Cleaning with soap and water is the most important thing. Cleaning the wound in running tap water. Open the tap, keep it here, using a soap, rub it for more than 15 minutes. 80 to 80%, 85% of the virus we can remove by that. The virus gets destroyed. So the most important and that thing we have to do is clean the wound with soap and water for a minimum period of 15 to 20 minutes continuously, that too in a running water. Local chemical application like virucidal agents, iodine powdered solution, alcohol are also very much beneficial to remove the organism. The thing you have to remember, however big the wound is, we are not permitted to suture the wound. Once you suture the wound, what happens? There will be anaerobic multiplication of the organism. When you suture, there you are putting more and more holes or more and more injury into the tissues and nervous tissues. So what happens? The virus will enter through that route directly into the nervous system. So suturing is not allowed in a patient who was bitten by a rabid dog. Antibiotic, of course, antibiotic is the mainstay to prevent secondary infection. Tetanus toxoid is to be given, and the most important thing is to start the patient with immunization. Coming to the immunization, two methods. One is the passive immunization. Our aim is to destroy or neutralize the virus at the same time itself by administering it locally. And second is the active immunization. So coming to the passive immunization, we are having three options now. One is the human rabies immunoglobulin. That is the safest immunoglobulin or the passive immunization agent available now in the world. That is human rabies immunization. It is available as very raw. The dosage is 20 international units per kilogram body weight. 20 international units per kilogram body weight. So 20 international unit, with the weight is 60 into 60, that means 1200 international unit you have to administer. Previously, there was a teaching that half dose locally and half dose IM in the deltoid area. Now the teaching is, if it is possible, give the 100% of the immunoglobulin locally. You have to infiltrate into the skin, into the muscle and the surrounding areas. So human rabies immunoglobulin is to be given at the earliest, as early as possible, before the virus enters into the nervous tissue. If human rabies immunoglobulin is available as 150 international units, and a person weighing 60 kg, you have to pay around 30,000 rupees for a full dose to be administered. Second option is the equine rabies immunoglobulin. It is prepared from the horses. It is immunogenic, but the reactions are very minimal. Serum sickness is the main complication, that too very little. So, ERIG, equine rabies immunoglobulin, the dosage is 40 international units per kilogram. It is very cheap. It costs only around 2,000 rupees for the administration. Third option, the latest introduction into the passive immunization is the monoclonal antibody. Here, two anti-rabies antibodies are put together as a cocktail, and this antibody cocktail is very effective, and the dosage is 3.33 international units per kilogram body weight. So a 60 kg person, you have to spend around 6,800 rupees to administer monoclonal antibody. Now WHO suggested the usage of monoclonal antibody, but they never given the full guarantee that monoclonal antibody is 100% safe to prevent rabies. But even then, the studies so far available have shown that it has got an efficiency of 92 to 94% protection. Studies are now going on. It is a new entrant into the armamentarium at present. So, human rabies immunoglobulin, equine rabies immunoglobulin and monoclonal antibodies are the three options to prevent rabies when a person is bitten by a rabid dog. So, what are the indications for giving a passive immunization? One is all class 3 bite. We will come to it later. All class 3 bites.
Stray dog not available for observation. A person bitten by a dog and the dog run away. We cannot trace the dog. Then clinical symptoms and signs are a high suspicion of rabies. Animal is a proved case of rabies by lab testing. We will come to it later. What are the lab tests to be done and how to take the specimen. All wild animal bite, you have to administer passive immunization. And immunocompromised patients, especially persons who are on steroids, who are on immunosuppressants, organ transplant people, then people with a cirrhosis liver are the persons who need passive immunization. So whenever a person comes to us with any of these 6 criteria, coming in any of the 6 criteria, we have to administer the human passive immunization, either by using human rabies immunoglobulin or equine rabies immunoglobulin or monoclonal antibody. Coming to the active immunization. Active immunization we can do by using 2 techniques. One is the neural vaccines, second is the cell culture vaccines. Neural vaccines were available previously. I think the old generation, my generation, people knows this vaccine. This is available as simple vaccine. Name is simple, SEMPLE, simple vaccine. We know that a syringe of this much length, full, you have to take the full dose. You have to administer 14 injections around the umbilicus. 14 injections. First day people will come and they will enjoy. Now we will inject, it will bulge like this. Then we will send the patient. Second day onwards the patient will not come. Then patient has to be forcefully brought into the ward to give this injection. I am still remembering when Sundari madam, when I was doing my house surgery, I was reluctant to give injection. Madam shouted against me and sent me out. You are a doctor. You should not show any concerns. You should give. And I am still remembering. Madam is very much interested in infectious diseases. Because I was in that unit, I also got that interest in infectious diseases. So, neural vaccines are now abandoned, not available in any part of the world. WHO banned the usage of neural vaccines because the incidence of transverse myelitis and at the same time myelitis and other neuronal complications are very common. 40 to 50% is the chance of developing neurological complication. Cell culture vaccines are the main tool nowadays. Different types of cell culture vaccines are available. The safest one and the most potent one is the human diploid cell vaccine, then chick embryo vaccine, then vero cell vaccine, and lastly embryonated duck cell vaccine. All these 4 vaccines are luckily available in India, and it is available in our Kerala also, but I will come to it later. There is some shortage nowadays. I will come to it later. How to administer these cell culture vaccines? There are 2 techniques now. Previously, there was only one technique, that is intramuscular injection over the deltoid. Now, there is another technique also, that is the intradermal technique to administer these vaccines. Intramuscular injections has got its own advantages. Intradermal has got its own advantages. A person who is taking chloroquine, a person who is immunocompromised, a person who is taking treatment for rabies, a person who is having cirrhosis liver, intradermal injections are not possible. You have to stick to intramuscular dosage. But intradermal vaccines, the advantage is we are depositing the vaccine intradermally. So it is available in the dermis where the antigen carrying cells are abundant and this enters into the lymph node. Then through the lymphatics it spreads into the other parts of the body or into the neuronal tissue. So there is a high chance of development of both cellular as well as humoral immunity with the dermal vaccine. Whereas intramuscular vaccine, the disadvantage is it is deposited into the muscle, so there is less number of antigen carrying vesicles, so the action is little bit delayed. Then coming to the intramuscular regime, this is the thing which we have to by heart and you have to remember.
one intramuscular, our WHO recommends and the Indian, our DCRG recommends is the SN schedule, SN regime or SN schedule. That is 1 ml dosage intramuscularly over the deltoid area. One injection on 0, 3, 7, 14 and 28 days. 0 means the day of injection. So 0, 3, 7, 14 and 28 days. So this is the schedule. 90 days vaccine is optional. There are certain situations where 19th day vaccine is mandatory. We'll come to it. So SN regime you should not forget. That is a schedule we are using and the most potent regime, and it is 1 ml IM on deltoid area 0, 3, 7, 14 and 28 days. So finished. So altogether there are 5 injections and 5 ml is to be administered. Second is a SORAB regime. African countries and some other places they are using this. Same 2 doses on day 0. The day when the patient reaches into the hospital, we will give 2 injections. One in the right shoulder, one in the left shoulder. So 2 injections on the first day, then 1 injections on 7th day and 21st day. So altogether there are 4 injections, only 3 visits to the hospital is required. Then coming to the intradermal, that is the Thai Red Cross regime. Thai Red Cross regime it is known as. It is also suggested by the WHO, approved by WHO. Here what we are doing is 0.1 ml on 2 sites. That is one in the one deltoid, another on the other deltoid or in the suprascapular area. We are injecting the vaccine. The advantage is the vaccine is only negligible amount is required. 0.1 ml, 0, 3, 7, 28 days. That is 14th day injection is not required. That is the only difference. 0, 3, 7, 28. The 14th day dosage is not there. That is the importance of intradermal or Thai Red Cross regime. Negligible amount, that is 0.1 ml of the vaccine. The only thing is 2 sites. It is just like injecting BCG vaccination. When you inject, there should be development of pudy orange appearance and a small blub will be formed. That means it is an intradermal injection. That is a way to know whether you injected subcutaneously or intradermally. The injection should be intradermally. Only a very trained nurse can administer this. Then coming to the pre-exposure prophylaxis. Pre-exposure, the people who are potent, those dog handlers, butchers, those who are training dogs, those veterinary surgeons, those who are going for hunting and other things, those people are to be advised to give pre-exposure prophylaxis. And now some countries given this to children also. Children don't know, they always goes outside for playing and all. Here also TV we are seeing the dogs are chasing the children, and children is running, throwing away their school bags and all. So such students are also an eligible group to receive pre-exposure prophylaxis. Pre-exposure prophylaxis, same vaccine is used. Same vaccine as post-exposure prophylaxis. Same vaccine, Rabies, Rabera, whatever it is, or Virora, anything. 3 doses, all 3 doses. First dose on the day 0, second dose on day 7, third dose on 28th day. So 3 doses of vaccine is for pre-exposure prophylaxis. Then first booster dose after 1 year and next booster dose every 5 years to give a full protection to the individual. So these are some important considerations or things I like to share with you. Then I think we will discuss the case by answering questions, sharing your experiences. If you are having no questions, I am having certain questions. Then first thing is management of rabies exposure. How will you manage? A person coming to you with a rabies bite or rabid dog bite, what you will do? 1.
Cleaning the wound with soap and water, local chemical virucidal agents, no suturing, antibiotics, TT and immunization. What you have to do is you have to categorize the patient, whether the patient belongs to category 1, category 2 or category 3. Category 1 means a person who is petting a dog or an animal, feeding an animal, licking on healthy skin, no mucous membrane exposure, we consider that person as a class 1 bite or a class 1 victim. So this patient do not require any treatment. Healthy animal is to be observed, nothing to be done. Category 2 means there is a superficial scratch, lick on a broken skin. A person, ഒരു നായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ മുറിവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒണിക്കോമൈക്കോസിസോ കുഴിനകോ ഉള്ളടത്ത് നക്കിയിട്ട് പോയാൽ that means you belongs to category 2. You requires modern tissue culture rabies vaccine. Modern tissue culture rabies vaccine is to be given that you can select any tissue culture vaccine. The effect is the same. Third category is a single or a multiple transdermal bite or scratches at any location or lick over mucous membrane or an aberrated skin. Modern rabies vaccine plus immunization is the treatment of choice. So all class 3 bite people you have to give along with rabies vaccination, you have to give human rabies immunoglobulin. That is the thing you have to remember today. So class 2 bite only rabies vaccine active immunization is required, whereas class 3 bites what we have to give, you have to give immunoglobulin along with anti-rabies vaccine. The question is when to give the first dose of ARV. Eppa kodukana. This is for making it live. When? Yes, as early as possible. Even before the virus enters into the nervous tissue. That is our aim. So if a person is bitten by any dog, give the vaccine at the earliest. So that is the thing. Can I wait for 10 days to observe the dog and then initiate treatment? അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, 10 ദിവസം പട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് കുത്തിവയ്പ്പെടുത്താൻ മതി ചില മഹാന്മാരും എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മൾ എന്താ ആൻസർ പറയും? വാക്സിനേറ്റഡ് പെറ്റ് ഡോഗ് ആണെങ്കിലും കടിച്ച അപ്പം തന്നെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെറ്റ് ഡോഗ്സിനെ കുത്തിവെക്കുന്നത് നമ്മൾ പട്ടിയെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടാണ് കുത്തണം. ഈ കുത്ത് ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല, ഈ കൊടുത്ത വാക്സിൻ പൊട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല, ഈ വാക്സിൻ ഡോഗിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പം വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ ബിഗ് റിസ്ക്. സോ all persons, pet dog ആണെങ്കിലും vaccinated dog ആണെങ്കിലും we are bound to take a vaccine at the earliest. So that is the WHO guideline. No, not yet reported. Any person, any animal whose saliva contain a rabid virus will die within 7 to 10 days. ഒരു റാബീസ് ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ സലൈവയിൽ റാബീസ് അണുക്കൾ വന്നാൽ അത് മാക്സിമം 7 ദിവസമേ ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ മൃഗം ജീവിച്ചിരുന്നു, അതിന് റാബീസിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണവും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ബൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൈ എ റാബിഡ് അനിമൽ. How can you wait for 10 days? Rabies can develop in 3 days, 5 days, 7 days. We cannot wait for that time. And if the dog, suppose the dog dies on the 7th day, what you will do? Then you have to take vaccine. Vaccine will take 7 days to develop its immunity. So we cannot wait for 10 days. The option is, നമ്മൾ ഒരു പട്ടി കടിച്ചു, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പട്ടിയാണ്, പട്ടി അപ്പം തന്നെ പൂട്ടിയിടുക, കൂട്ടിലിടുക, വേറെ ഒരു മൃഗവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാൻ പാടില്ല. ആ പട്ടീനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. 7 ദിവസം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം. സെക്കൻഡ് ഡോസ് ഈസ് ഓൺ ദ 3rd day, അതും എടുക്കണം. 3rd ഡോസ് ഈസ് ഓൺ ദ 7th day, അതും എടുക്കണം. അത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പട്ടി ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡോസിന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വേറൊരു നല്ല ഗൈഡ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 0 ഡോസ് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തു, 3rd ഡോസ് എടുത്തു, 7th ഡോസ് എടുക്കുന്ന ദിവസം പട്ടിയെ നോക്കുക, പട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പട്ടിക്ക് യാതൊരു സിംറ്റോം റാബീസിനില്ല, 7ാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കാൻ പോകരുത്. 8ാമത്തെ ദിവസം പട്ടിയെ നോക്കുക, 8ാമത്തെ ദിവസം പട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ജീവനോടെ ഉണ്ട്. 9ാമത്തെ ദിവസം പട്ടിയെ നോക്കുക, 9ാമത്തെ ദിവസം പട്ടി ജീവനോടെ ഉണ്ട്.
പിന്നെ 10ാമത്തെ ദിവസം നോക്കി ഒരു പട്ടി ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വാക്സിൻ തുടരേണ്ടതില്ല. ബിക്കോസ് നിങ്ങളെ കടിച്ച പട്ടിക്ക് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സലൈവയിൽ റാബീസ് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 100%. ഇറ്റ് ഇസ് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ്. അതിനകത്ത് ഡൗട്ടും ഇല്ല. പക്ഷേ യു കനോട്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ 10 days. മനസ്സിലായല്ലോ? അതിൻ്റെ ക്ലൂ അതാണ്. യു കനോട്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ 10 days. ആ 10 days ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 0 എടുക്കണം, ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുക്കണം, 3rd ഡോസ് എടുക്കണം, 7th day ഡോസിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പട്ടി ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 7th ഡോസ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് എൻ്റെ. യു ഹാവ് ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ക്യാൻ ഐ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ARV ആഫ്റ്റർ 2 to 3 doses if the dog alive after 10 days? Yes, we can. What to do if a person report after few days? ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു, സാറേ എന്നെ പട്ടി കടിച്ചു, ഒരു വഴി വെച്ചൊരു പട്ടി കടിച്ചു, ഒരു 15 ദിവസം മുമ്പാണ്, ഞാൻ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കണം, എന്ത് പറയും? യെസ്, യു ഹാവ് ടു. അപ്പം തന്നെ അവനെ പിടിച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വിടാവുള്ളൂ. സോ എത്ര ദിവസം താമസിച്ചാലും ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു റിസ്ക്കും എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി കമ്മിങ് വിത്ത് ഡോഗ് ബൈറ്റ്, എന്നെ ഒരു പട്ടി കടിച്ചു, എന്ത് പറയും? പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിയാണ്, ഫസ്റ്റ് ട്രൈമിസ്റ്റർ എടുക്കുമോ? സെക്കൻഡ് ട്രൈമിസ്റ്റർ, 3rd ട്രൈമിസ്റ്റർ? പ്രഗ്നൻസിയും ഇതിന് വാക്സിനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് 100% സേഫ്. യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ദിസ്. ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദർ, യെസ്, യു ക്യാൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ വാക്സിൻ, നോ ഡൗട്ട്. ദർ ഇസ് നോ side effects or complications or contraindication. A person coming with a dog bite who took pre-exposure prophylaxis. ഒരാൾ വന്നിരിക്കുക, സാറേ ഞാൻ പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് എടുത്തതാണ്, ഞാൻ 03/28 അല്ലെങ്കിൽ 07/28 പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് എടുത്തു, ഞാനിപ്പോൾ വാക്സിൻ എടുക്കണോ? എന്താ ആൻസർ പറയും? പട്ടി കടിച്ചു. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 1 year, ലെസ് ദാൻ 3 months. ആദ്യത്തെ ആൾ വന്നു, 3 മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ, എന്നെ വേറൊരു പട്ടി കടിച്ചു, ഇപ്പോൾ 3ാം മാസം എന്നെ വീണ്ടും പട്ടി കടിച്ചു, ഞാൻ റാബീസ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റർ എടുക്കണോ? 3 മാസമാണെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട, 3 മാസമാണെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട. If it is less than 1 year, 1 vaccination on day 0. For high degree exposure, 2 doses on day 0 and day 3. 0 and 3. This is the guideline. 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ലെസ് ദാൻ 1 year ആണെങ്കിൽ 1 ഡോസ് എടുത്താൽ മതി. ക്ലാസ് 3 ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം 2 ഡോസ് എടുക്കണം. 1 to 5 years 2 വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുവാണ്, എന്നെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് 2 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ പട്ടി കടിച്ചു, 3 വർഷം മുമ്പ് പട്ടി കടിച്ചു, ഞാൻ അന്നേരം ഒരു പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ റാബീസ് വാക്സിനേഷൻ 0, 3, 7, 14, 28 എടുത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ 3 വർഷമായി, ഞാൻ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഈസ് ഓൺലി 2 ഡോസ് ഈസ് റിക്കവേർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 ബൂസ്റ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 0 and 3 2 അതിന് മോർ ദാൻ 5 years, 5 വർഷം മുമ്പ് എന്നെ പട്ടി കടിച്ച് കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്താണ്, ഞാൻ ഇനിയും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഫുൾ കോഴ്സ് ഓഫ് വാക്സിൻ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നൊരു ചോദ്യം. ഒരു ദിവസം 3-4 കോളുകൾ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ വേറെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, മെഡിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോമണസ്റ്റ് ചോദ്യം. സാറേ ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ പേഷ്യൻ്റ് 3 വർഷം മുമ്പ് ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിനേഷൻ ഫുൾ കോഴ്സ് എടുത്തതാണ്, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പട്ടി കടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേ ഡോഗ് കടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറുക്കൻ കടിച്ചു, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം. എനി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ടു ഡിസൈഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഉണ്ടോ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ നൗ. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു, ആ പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ട് പറയണം, സാറേ എന്നെ ഒരു 8 മാസം മുമ്പ് ഒരു പട്ടി കടിച്ച് ഞാനൊരു കുത്തിവയ്പ്പ് അന്ന് ഫുൾ ഡോസ് എടുത്താൽ, ഇനി ഞാൻ എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ ആൻറ്റി റാബീസ് ന്യൂട്രലൈസിങ് ആൻറ്റിബോഡീസ്, ഈ റാബീസ് ന്യൂട്രലൈസിങ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഡിൽ നോക്കാം. അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മോർ ദാൻ 0.5 ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് പെർ ml ആണെങ്കിൽ യു ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. അതാണ് എൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആൻസർ. മനസ്സിലായല്ലോ? ബ്ലഡ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എറണാകുളത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് ആൻറ്റി റാബീസ് അല്ലെങ്കിൽ റാബീസ് ന്യൂട്രലൈസിങ് ആൻറ്റിബോഡിയുടെ ടൈറ്റർ നോക്കുക. നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇഞ്ചക്ഷൻ ബൂസ്റ്റർ എടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ HBS ടൈറ്റർ നോക്കിയിട്ടാണ്. അത് 10 കൂടുതലാണെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ
ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റർ 0.5 ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എടുക്കും. then how to identify a rabid animal? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പട്ടിയെ 10 ദിവസം ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെന്ന്. എങ്ങനെ റാബീസ് പട്ടിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ നോർമൽ ബിഹേവിയർ, നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും വാത്സല്യത്തിനൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം. എയിംലെസ് റണ്ണിങ്, ഡ്രൗസി, വിഡ്രോസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ടു കോൺ, പട്ടി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മുന്നേ മാറി മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി. എക്സസ് സലൈവേഷൻ, വായിന്ന് ഇങ്ങനെ നൊരയും പതയും പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. റെഫ്യൂസൽ ടു ഫീഡ് ആൻഡ് ഈറ്റ്, കാരണം അതിനെ ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല ത്രോട്ടിൽ, അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യില്ല. ആ പട്ടി ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് റാബിഡ് അനിമലാന്ന് തന്നെ കണക്കാക്കണം. നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ പട്ടിക്ക് നാരങ്ങ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട കൊടുക്കും. മുട്ട കൊടുത്ത റാബീസ് പേ ഇളകുമെന്നാണ് പറയണത്. ഇളകുമോ? ഇളകില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ബേസ് ഉണ്ടോ അതിന്? പട്ടിക്ക് ചില ആൾക്കാർ സാറേ ഞാൻ പട്ടിക്ക് നാരങ്ങ കൊടുത്തു നോക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അപ്പം ഞാൻ ആൻറ്റി റാബീസ് എടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും. എന്താ കാരണം കൊടുക്കാൻ? നാരങ്ങ പട്ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഇൻക്രീസ് സലൈവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് വായിക്കാത്ത നിറയും പതയും കൂടും, പട്ടി കിടന്ന് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവും. ഇത് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് വായിക്കാത്ത നിറയും പതയും ഇങ്ങനെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പട്ടിക്ക് നാരങ്ങ കൊടുത്ത് നോക്കണേ. പഴയ കാരണന്മാരുടെ പരിപാടി. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, പട്ടിക്ക് മുട്ട കൊടുത്താൽ പേ ഇളകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ കാരണം? മുട്ട പട്ടി നക്കി കുടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും? മുട്ട ഭയങ്കര കൊഴുത്തല്ലേ ഇരിക്കണേ. ഇത് ഇറക്കാൻ പട്ടിക്ക് പറ്റില്ല. ലരേഞ്ചൽ സ്പാസം എഗെയിൻ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പട്ടി ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവും പെയിൻ കൊണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് പട്ടിക്ക് നാരങ്ങയും മുട്ടയും കൊടുക്കണമെന്ന് പഴയ കാലത്ത് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് സയൻറ്റിഫിക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രിക്കോഷൻസ് വൈൽ അഡ്മിനിസ്റ്ററിങ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ. അപ്പോൾ റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും പലരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇത് പകുതി ലോക്കൽ സൈറ്റിലും പകുതി ഡെൽറ്റോയിഡിലും കൊടുക്കണം. നമ്മളൊക്കെ അതിനെ പഠിച്ചേക്കണം. അടുത്ത കാലം വരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ദ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ലോക്കൽ ഏരിയ. പക്ഷേ കയ്യെ കടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? കയ്യെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം കുറച്ച് ഏരിയയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഇതിലെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സൈറ്റിൽ കൂടെ പഞ്ചർ ചെയ്ത് കുത്തിവെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി നമ്മുടെ ഡെൽറ്റോയിഡ് കൊടുക്കണം. കൂടുതൽ കുത്തിവെച്ചാൽ കൈക്കകത്ത് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സിൻഡ്രോം വരും, കംപ്രഷൻ സിൻഡ്രോം. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഇവിടെ നെക്രോസിസ് അടിക്കും. അതുകൊണ്ട് കയ്യെ കുത്തിവെക്കുമ്പോഴും ഇയർ ലോബി കുത്തിവെക്കുമ്പോഴും മൂക്കേൽ പട്ടി കടിച്ചാലും ചുണ്ടിൽ പട്ടി കടിച്ചാലും ഈ കാലിൻ്റെ വിരലിൽ പട്ടി കടിച്ചാലും നമ്മൾ കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചേക്കണം. ദെൻ പിള്ളേർക്ക് മാത്രം ആൻഡ്രോ ലാറ്ററൽ തൈൽ കൊടുക്കും. എന്തുകൊണ്ട് ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ ഗ്ലൂട്ടിയൽ ഏരിയ കൊടുക്കാത്ത? ഗ്ലൂട്ടിയൽ ഏരിയയിൽ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് ഫാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് കിടക്കും, ബ്ലഡിലോട്ട് കയറത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയനിൽ കൊടുക്കാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയനിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും. ഓൾവേസ് ഇൻ ദ ഡെൽറ്റോയിഡ് ഏരിയ. ഇനി എൻ്റെ ഒരു സംശയം, ആരും സംശയം ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ടാട്ടോ. 1 വയസ്സ് താഴെയുള്ള ഒരു പട്ടിയെ ഒരു കൊച്ചിനെ പട്ടി കടിച്ചു, നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മളെ ഡോസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ബോഡി വെയിറ്റ് വെച്ച്. സെയിം ഡോസ് 1 ml എന്നുള്ള ഡോസ് ഇന്നുണ്ടായ കൊച്ചിനും 3 മാസമായ കൊച്ചിനും 1 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനും ബാധകം. സെയിം ഡോസ്. 1 to 5 years സെയിം ഡോസ് 1 ml. മോർ ദാൻ 10 years 1 ml. മോർ ദാൻ 80 years 1 ml. ബട്ട് ഒറ്റ കാര്യം ഓർക്കണം, 80 years ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെ സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ 2 ഡോസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണം. 2 ഡോസ് റാബീസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണം. കാരണം 2 ഒരത്തേലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുക്കണം. ഡബിൾ ഡോസിങ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡബിൾ ഡോസിങ് കൊടുക്കണം. വാട്ട് ടു ഡു ഇഫ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മൾ നാട്ടിലെ ഇപ്പോൾ പട്ടി കടിച്ചു ഒരാൾ, നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്ത് ഹ്യൂമൻ റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കിട്ടുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡബിൾ ഡോസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ. ഇപ്പം ഇന്നുണ്ടായ കൊച്ചായാലും 50 വയസ്സുള്ള ആളായാലും 5 വയസ്സുള്ള ആളായാലും 2 ഡോസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ 2 ഡെൽറ്റോയിലും കൊടുക്കണം. റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ വരും. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വെറി റാബ് കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു. വെരി റീസെൻ്റ്ലി 1 month ബാക്ക് ഓൾസോ ആൾക്കാർ ചുറ്റും ഓടി നടക്കേണ്ട വന്നു ഈ വെറി റാബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. എങ്ങും അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതർ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഡബിൾ ഡോസ് ആർ പേഴ്സൺസ് കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർ 48 years, 48 hours, നോട്ട് ഇയേഴ്സ്, 48 hours ബൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ, ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ്, ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ, വൈൽഡ് അനിമൽ ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡോസ് കൊടുക്കും എപ്പോഴും. മാൽനറിഷ്ഡ് പീപ്പിൾ ഡബിൾ ഡോസ്. വാട്ട് ടു ഡു ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ബിറ്റൺ ബൈ എ വാക്സിനേറ്റഡ് ഡോഗ്? എന്നെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന എൻ്റെ പെറ്റ് ഡോഗ് എൻ്റെ കൂടെ കിടന്നാൽ ഉറങ്ങണം, ഞാൻ അല്ലാതെ ആരും ഈ പട്ടിയെ തൊട്ടിട്ടില്ല, ആ പട്ടി എന്നെ കടിച്ചു, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. എ പേഴ്സൺ
comes who took 0.37-day dose and who came and tells you the dog died. 0 എടുത്തു, ആദ്യത്തെ ഡോസ് എടുത്തു, 3-ാം ദിവസത്തെ ഡോസ് എടുത്തു, 7-ാം ദിവസത്തെ എടുത്തു, 8-ാം ദിവസമായി പട്ടി എത്തുപോയി. അയാൾ ഓടി വന്ന് പറയാം, സാറേ ഞങ്ങളുടെ പട്ടി എത്തുപോയി, ഞാൻ 3 ഡോസ് എടുത്തോളൂ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എടുക്കണ്ടേ? വേണോ വേണ്ടേ? ഞാൻ വന്ന് ചോദിക്കുക, ആൻസർ വേണം. വേണം? എടുക്കണ്ട. എന്തുകൊണ്ടാ? 7 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ 0 ആദ്യം കൊടുത്ത വാക്സിൻ്റെയും 3-ാം ദിവസം കൊടുത്ത വാക്സിൻ്റെയും എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ആ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കാരണവശാലും ഹ്യൂമൻ റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കണ്ട. പക്ഷേ ചില പട്ടി ചത്തുപോയി, ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണ്, 80 വയസ്സായി, പിന്നെ സിറോസിസ് ഉണ്ട്, ക്രോണിക് ലിവർ ഡിസീസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ട്, ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കണം. കൊടുത്തിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഈ റാബീസ് ഷെഡ്യൂൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ആ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ 0.3 ആദ്യം കൊടുത്ത് കൂട്ടരുത്. അത് കൊടുത്തില്ല, അത് കൊടുത്തു, അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നേ ഇല്ല. ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുത്ത അന്ന് മുതൽ 0, 3, 7, 14, 28 ഡോസസ് കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി? 7 ദിവസം എടുക്കും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് വരാൻ. 15 ദിവസം കൊണ്ട് ഫുൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും. അതാണ് 14th ഡോസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഫോർ ഹോം വി ഷുഡ് ടേക്ക് 90th ഡോസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓപ്ഷണലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, 90th ഡോസ് എടുക്കേണ്ടവർ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ എടുക്കണം. ഓൾ കാറ്റഗറി 3 ബൈറ്റ് എടുക്കണം. പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് എല്ലാവരും ഡേ 90 ഡോസ് എടുക്കണം. പിന്നെ ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സ്, റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസിനോ മലേറിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരും എടുക്കണം. അതും ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ടുക്ക് 2 ഡോസ് ഓഫ് HDCV, ഹ്യൂമൻ ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽ വാക്സിൻ എടുത്തു, ആ വാക്സിൻ പിന്നെ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റാബിപ്പൂർ എടുത്തു, പിന്നെ റാബിപ്പൂർ കിട്ടണില്ല, പിന്നെ ചിക്കൻ ബ്രിയോ എടുത്തു, പിന്നെ ചിക്കൻ ബ്രിയോ കിട്ടണില്ല, വേറൊരാൾക്ക് ഡക്കംബ്രിയോ എടുത്തു, പിന്നെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഡക്കംബ്രിയോ വാക്സിൻ ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചികിത്സിക്കാണ്ടിരിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാക്സിനും കൊടുക്കാം. സെൽ കൾച്ചർ, എല്ലാ സെൽ കൾച്ചർ വാക്സിൻസും ഈക്വലി ഇമ്മ്യൂണോജനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളില്ല, അതുകൊണ്ട് മറ്റേതിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ, ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല. ആദ്യം മുതലും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 3rd ഡോസ് അല്ല 7th ഡോസ് എടുത്തപ്പോഴാണ്, 7th ഡേ ഡോസ് എടുത്തപ്പോഴാണ് കിട്ടാതെ വന്നെങ്കിൽ ആ 7th ഡേ ഡോസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ മതി. വാട്ട് ടു ഡു ഇഫ് എ പേഴ്സൺ കൺസ്യൂംഡ് മീറ്റ് ഓഫ് എ റാബിഡ് അനിമൽ? ഒരു എരുമ, ഒരു പോത്തിനെ റാബിഡായിട്ട് സംശയത്തിൽ ചത്തുപോയി. അതിനെ ഒരു കച്ചവടക്കാരന് വിറ്റ് അയാൾ ആരോടും പറയാതെ അതിൻ്റെ ഇറച്ചി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും കഴിച്ചു. ഇന്ന് ബീഫ് കഴിച്ച കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും റാബിഡ് ഇതിൻ്റെ ബീഫാണ് കഴിച്ച്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വൈ? കുക്ക്ഡ് 50 ഡിഗ്രിയിൽ ഇത് നശിച്ചു പോകും ഇതിൻ്റെ അണുക്കൾ. അതുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, റോ മീറ്റ് കഴിച്ചാലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ. നമ്മുടെ കിളിന്തിരൂരിലെ നരബലിക്കാർ കഴിച്ച പോലെ കഴിച്ചാലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വേവിച്ച് കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. By cats, and if we eat a fruit bitten by a bat, which is not usually a boil, is it bat കടിച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചാൽ റാബീസ് വരും, യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ വി ആർ ലക്കി ഇൻ വൺ തിങ്, ഇന്ത്യയിൽ ഇതേവരെ ബാറ്റ് വഴി റാബീസ് വന്നിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺ ഇൻ US, വെരി കോമൺ ഇൻ മെക്സിക്കോ, വെരി കോമൺ ഇൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് വേർ വാമ്പയർ ബാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വവ്വാലുണ്ട്. അത് മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും രക്തം കുടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള വാവൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന പാവം വാവൽസാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പേടിക്കേണ്ടത് നിപ്പ പോലെയുള്ള സാധനത്തിനേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടുത്തെ റാബീസ് ബാറ്റ്സിന് മനുഷ്യനെ കടിക്കില്ല, അത് പന്നികളെയും മൃഗങ്ങളെയും പട്ടീനെയും ഒന്നും കടിക്കില്ല. പട്ടി അതിനെ പിടിച്ച് കടിച്ച വാവലിത്തറയിലുള്ള ചത്തുപോകും. അതുകൊണ്ട് അത് വാവലിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു കേസും ഇതേവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നോ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ വാവൽ ബൈറ്റ് ഓർ കോണ്ടാക്ട്. അതേസമയത്ത് ഈ റോഡൻസ് വിൽ നോട്ട് സ്പ്രെഡ് റാബീസ്. എലി കടിച്ചാൽ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ സമയത്ത് വൈൽഡ് റോഡൻസ് ഉണ്ട്, പെരിഞ്ചാഴി വലിയ ഇതില്ലേ,
അത് കടിച്ചാൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് WHO ഇത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് റാബീസ് സർക്കുലറിൽ ഇത് വേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് വരാം, അടുത്തതിലേക്ക്. Early symptoms. Obvious hydrophobia, aerophobia നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Early symptoms of rabies. Early symptoms of rabies എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പേഷ്യൻ്റെ തലവേദന, ക്ഷീണം, ഒരു പനി, ആ സൈറ്റ് ഓഫ് ബൈറ്റിൽ ഇച്ചിങ്, സൈറ്റ് ഓഫ് ബൈറ്റിലൊരു ബേണിങ്, പൊള്ളൽ അതാണ് കറക്റ്റ് വേർഡ്. അവിടെ പൊള്ളുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിങ് പോലെ തോന്നുന്നു. അത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിംറ്റം ഓഫ് പേഴ്സൺ ഗോയിങ് ടു ഡെവലപ്പ് എ റാബീസ്. ബാക്കിയെല്ലാം പ്രോഡോർമൽ സ്റ്റേജ്, നമുക്ക് വി കനോട്ട് മേക്ക് എ ഡയഗ്നോസിസ്. എയറോഫോബിയ, ഹൈഡ്രോഫോബിയ വരാതെ നമുക്ക് എൻസെഫലൈറ്റീസും മെനിഞ്ചൈറ്റീസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസിൽ നിന്നും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. ഞാൻ വലുതായിട്ട് പറയല്ലോ കേട്ടോ, ജനറൽ ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മാത്രമേ റാബീസ് എടുക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. അന്ന് കോട്ടയത്ത് പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോലും ഇങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവരുടെ റാബീസ് സെല്ല് അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം വന്ന്, അത് വിഷയം പറയുന്നില്ല എന്താണെന്ന്. ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റീസ്മത്തി സാറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ദിവസമാണ് പാലക്കാട് സാറിന് പരിചയമുള്ളൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ മകളെ കൊണ്ടുവന്നത്. റെഫർ ചെയ്ത് വന്നു. അവരോട് നമ്മൾ LP ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ LP സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് വൈറൽ എൻസെഫലൈറ്റിസിൻ്റെ പിക്ചർ, നല്ല ഹൈഡ്രോഫോബിയ, നല്ല ഫോട്ടോഫോബിയ എല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന്, പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ വന്ന്, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്. അന്ന് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. റാബീസ് സെല്ല് അന്വേഷിച്ചു വന്ന ഈ മാഡ് എന്ത് ചെയ്താലും സമ്മതിക്കില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൂഫ്, വെയർ ഈസ് ദ ടെസ്റ്റ്? എൻ്റെ പിന്നെ സാറ് വളരെ സാറിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ നയപരമായ രീതിയിൽ അത് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ റാബീസ് സെല്ലിലേക്ക് മാറ്റി. 3rd day കൊച്ചു മരിച്ചു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും ദാരുണമായ ഒരു കരച്ചിലും മരണമായിരുന്നു. ഇത് ജനറൽ ആശുപത്രി, നമ്മുടെ ആശുപത്രി. ഓക്കെ. ദെൻ ഡ്രിങ്കിങ് മിൽക്ക് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ കുടിക്കുന്ന, തിളപ്പിച്ചതാണ്, പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, 100 degree പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ. അതുകൊണ്ട് മിൽക്ക് കുടിച്ചെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. റാബിഡ് പശുവിൻ്റെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ദെൻ വാട്ട് എൽസ് ടു ബി ഗിവൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മങ്കി ബൈറ്റ്? ഒരാൾ പോകുന്നതിൻ്റെ കുരങ്ങ് കടിച്ചു. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കുരങ്ങാണല്ലോ. കുരങ്ങില്ലാത്ത നാടില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മൂവാറ്റുപുഴ തൊടുപുഴ ഏരിയയിലൊക്കെ കുരങ്ങാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജാക്കന്മാർ. കുരങ്ങ് കടിച്ചു, എന്ത് ചെയ്യും? എടുക്കുവോ? വേണോ? യെസ്, എടുക്കണം, നോ ഡൗട്ട്. വാം ബ്ലഡ് അനിമല, വാം ബ്ലഡ് അനിമൽ സ്വസ്തിനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ സ്വസ്തിനികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്ക്വിറൽ കടിച്ചു, അണ്ണാൻ കടിച്ചു, എടുക്കണോ? വേണോ? വേണ്ട. ടോർട്ടോയിസ് ബൈറ്റ്, ആമ കടിച്ചു, വേണ്ട. ഒരാളെ ക്രോക്കോഡോയിൽ കടിച്ചു, മുതല, വേണോ? വൈൽഡ്, കാട്ടിക്കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ, വേണോ? വേണ്ട. ക്രോക്കോഡൈൽ ബൈറ്റിന് വേണ്ട. ബാറ്റ് ബൈറ്റ്, വാവിൽ കടിച്ചു. ഇത് സ്ഥിരം, ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം നമ്മൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും. ബാറ്റ് ബൈറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ട. മംഗൂസ് ബൈറ്റ്, കീരി വേണം. കീരി ഈസ് വെരി നൊട്ടോറിയസ്. 2% ആണ്, അല്ല 1% ആണ് കീരി കൊണ്ട് വരുന്ന റാബീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. 95% ഡോഗ്സ് ആണ്, ബാക്കി 2% ക്യാറ്റ്സ് ആണ്. മംഗൂസ് ബൈറ്റ് വേണം. റൈറ്റ് ബൈറ്റ് വേണ്ട. പെറ്റ് ക്യാറ്റ് ബൈറ്റ് വേണം, നോ ഡൗട്ട്. വാക്സിനേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും എടുക്കാണ്ടിരിക്കരുത്. പിന്നെ ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് വന്ന് കടിച്ചു ഒരാൾ, വേണോ? പെരുമ്പാമ്പാ? വേണ്ട. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഉരക ജന്തുക്കളിൽ പെടുന്ന സാധനം. പിന്നെ ലിസാർഡ് ബൈറ്റ്, രാക്ഷസ പല്ലി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉടുമ്പ് കടിച്ചാലോ? ക്യാൻ അതർ വാക്സിൻസ് കുഡ് ബി അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് അലോങ് വിത്ത് ARV? എൻ്റെ കൊച്ചിന് വാക്സിനേഷൻ ഇന്ന് എടുത്തു, നാളെ പോയി പോളിയോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നാളെ പോയി DPT എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നാളെ പോയി മീസൽസ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? മീസൽസ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമല്ലേ, എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എനി വാക്സിൻ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വാക്സിൻ ടു കൊറോണ വാക്സിൻ you can take along with anti-rabies vaccine. No interactions because it is an inactivated vaccine ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. A person who is incompletely vaccinated is bitten by a rabid dog. ഒരാൾ ആദ്യത്തിൽ ഒരു ഡോസ് എടുത്തു, 3ാമത്തെ ഡോസ് എടുത്തു, പിന്നെ എടുത്തില്ല. അയാളെ ഒരു പട്ടി കടിച്ചു, എന്ത് ചെയ്യണം? ഫുൾ ഡോസ് എടുക്കണം. Can I do exercise while taking ARV? എക്സസൈസ് ചെയ്യാമോ?
better avoid. Neural vaccine ആയിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് we are not permitted to even walk. എടുത്ത് നടക്കാൻ പാടില്ല, അതിനകത്തുനിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് സ്വെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് അത്രയും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷേ കളിക്ക് ഓവർ എക്സർഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ടു അവോയ്ഡ്. കാരണം സർക്കുലേഷൻ അത്രയും കൂടുമ്പോൾ അത്രയും വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ 7 ദിവസം സൂക്ഷിക്കണം. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോഡിയിൽ സഫീഷ്യൻ്റ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കളിക്കും. Can I eat lemon, pickle, egg, alcohol while I am taking ARV? പിക്കിൾ കഴിക്കാവോ? പേളവില്ലേ? നോ നോ. പിക്കിൾ കൂട്ടാം. എഗ്ഗ് കഴിക്കാവോ? ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കാവോ? മോഡറേറ്റ്. ഹൗ HDCV superior? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഹ്യൂമൻ ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽ വാക്സിൻ superior to other vaccine. Why? Because of its high safety. ഒട്ടും ഇമ്മ്യൂണോജനിക് അല്ല. No contraindications, low reactogenicity, low chance of type 3 hypersensitivity, no effect on antibody titer. Is there any scientific method to ascertain efficacy of vaccination? എന്നെ ഞാൻ ഒരാൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കാം, എന്നെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ, വാക്സിനേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ, ഇപ്പം അങ്ങനെ അതാണല്ലോ താരം, ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറേ ഇത് 7 വർഷവും വേറൊരു കേസ് കിടക്കേണ്ടത് 17 വർഷം വരെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഉറപ്പാണോ? 100% എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? ന്യൂട്രലൈസിങ് ആൻറ്റിബോഡി ടൈറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യിക്കണം. ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇയാൾ. ഹൗ ടു ടെസ്റ്റ് എ ഡെഡ് അനിമൽ ഫോർ റാബീസ്? ഒരു പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പട്ടിക്ക് റാബീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ 5-8 പേരെ പട്ടി കടിച്ചാൽ പറയണേ, സംശയങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട്. ഹെഡ് ഓഫ് അനിമൽ ഈസ് കട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇൻ ഐസ് ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ. ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ 50% ആൽക്കഹോൾ ഗ്ലൈസറോൾ സലൈൻ സൊല്യൂഷനിൽ ഇടണം. ആൻഡ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ലാബ് മണ്ണുത്തി ചെയ്യും കേട്ടോ, മണ്ണുത്തി കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദി ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഓഫ് ഡോഗ്സ്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫുൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2 തരം വാക്സിനുണ്ട്, ക്യാറ്റ്സിനും ഇതിനും. അത് വലിയ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. ഒരു പ്രൊവോക്ഡ് ആൻഡ് അൺപ്രൊവോക്ഡ് അനിമൽ ബൈറ്റ്. ഒരാളെ പട്ടിയെ വാല ചവിട്ടിയിട്ട് കടിച്ചു, ഒരാളെ ഓടി വന്നൊരു സ്ട്രേ ഡോഗ് കടിച്ചു, ഒരാളെ ചുമ്മാ കടിച്ചു. സെയിമാണ്. പിന്നെ ബീറ്റൺ അനിമൽ കുഡ് നോട്ട് ബി ട്രേസ്ഡ്. വാട്ട് ടു ഡു? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എടുക്കണം. ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഡെഡ് ബോഡീസ്, വാട്ട് കെയർ ഈസ് ടു ബി ടേക്കൻ? ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരുന്നോ, ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്ത് വൈറസ് ഉണ്ടാവില്ല. ലൈവ് വൈറസ് വിൽ നോട്ട് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ബ്ലഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സലൈവ, പ്രസൻറ്റ് ഇൻ TS, present in semen, all other secretions the virus is present. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി. നോക്കിക്കോ, എല്ലാവരും വടിയും തോക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നടക്കാൻ പോണേ. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടതാ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം, ഒരാൾ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് വടിയും തോക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പം കേരളത്തിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ്. ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ല? ഒന്നോടെ ഇടാം. ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ ഈവനിങ് വാക്കിന് പോകുന്ന ലക്ഷം, കയ്യിലൊരു വടിയും കയ്യിലൊരു തോക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഏത് പട്ടി വന്നാലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എവരിബഡി. ഇഫ് എനി നെഗറ്റീവ് ബോഡീസ്, ഈ റാബീസ് നമ്മൾ പണ്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ തല വെട്ടിയെടുത്ത്, പട്ടിയുടെ തല വെട്ടിയെടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. കുണ്ണൂർ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് ഹിപ്പോകാമ്പസ്, സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ ഹിപ്പോകാമ്പൽ ഏരിയയിൽ നെഗറ്റീവ് ബോഡീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു. അത് 10 മോണിക്കായിരുന്നു പണ്ടത്തെ. ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൻറ്റിബോഡിയും ടൈറ്റർ ചെയ്യാം, പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണോഫ്ലൂറസൻസ് ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 100% കൺഫർമേഷൻ ഈസ് ബൈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ. പക്ഷേ നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എക്സാമിനേഷനിൽ ഇപ്പോഴും നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നെഗറ്റീവ് ബോഡീസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെന്ന് വേണം. ഒരു ടെസ്റ്റിനും ഇപ്പോഴും നിയമം മാറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ റാബീസ് കൊണ്ടാണ് മരിച്ചതെന്ന് നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നെഗറ്റീവ് ബോഡീസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Is there any question? You can have 1 or 2 questions. നമ്മളിപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തു, 3ാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കാൻ 2 ദിവസം താമസിച്ചാൽ വന്നെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് 0, 3, 7 ആണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 3 ഡോസസ്. അതിനകത്ത് 0 എടുത്തു,
മൂന്നാമത്തെ ഡോസ് എടുത്തു, ആ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നാലാമത്തെ ദിവസം 48 hours വന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നെ തേർഡ് ഡോസ് എടുത്ത് 7th ഡോസ് എടുത്ത് 14th ഡോസ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം. അതേ സമയത്ത് അയാൾ മോർ ദാൻ 48 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ 0, 3, 7, 14 എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ കുത്തിവയ്പ്പെടുക്കണം. ആ 4 കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് ഒരെണ്ണമാണ്. ഒന്ന്, ഈ ആള് ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ വന്ന് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, എടുക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഒരു 6-7 ദിവസം കൊണ്ട് അറിയാമല്ലോ, 4 ദിവസം കൊണ്ട് കാലേ കടിച്ചാൽ പോലും വൈറസ് വിൽ റീച്ച് ഇൻ ദി സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. പിന്നെ അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോബഡി നോസ്. 1. 2, ദി പൊട്ടൻസി ഓഫ് ദി വാക്സിൻ. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാക്സിൻ WHO പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2.5 ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് പെർ ml ശക്തിയുള്ള വാക്സിൻ എടുത്താൽ മാത്രമേ റാബീസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ എല്ലാം ആ പൊട്ടൻസി ഉണ്ട്, മോർ ദാൻ 2.5. ആ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് പൊട്ടൻസി ഉണ്ട്. അതിൽ താഴ്ന്ന പൊട്ടൻസി ഉള്ള വാക്സിൻ എടുത്താൽ ആൻറ്റിജനിക് വളരെ കുറയും. 3, ആ പേഴ്സണിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് എടുക്കുന്ന ആളുടെ. 3, ജന്മന ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പിള്ളേർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 4ാമത്തെ കാര്യം ഇംപ്രോപ്പർ വാക്സിനേഷൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻട്രാഡെർമലാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എല്ലായിടത്തൊക്കെ ഇൻട്രാഡെർമലാണ് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റർ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രാഡെർമൽ ആയിരിക്കില്ല. 0.1 ml. IM കൊടുക്കുന്നത് 1 ml. അതിൻ്റെ 10-1 0.1 ഇൻട്രാഡെർമൽ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇൻട്രാഡെർമലിന് പകരം ഇൻട്രാമസ്കുലറോ സബ്കുട്ടേനിയസ് ആയി പോയാൽ ആ വാക്സിനേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി എഫക്റ്റീവ്. മനസ്സിലായല്ലോ, ആ വാക്സിനേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി എഫക്റ്റീവ്. ഇതിൽ ഒരു കാരണമായിരിക്കും ഈ വാക്സിനേഷൻ ഫെയിലിയറിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയാം. The most important thing is the washing. So that has not happened in that lady who has died. Yes. It's not a media hype, it's actually happening. സാർ, ഇതിനകത്തെ ഒരു വലിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ലോബിങ് മെഡിസിനിൽ. ഒന്നൊരു വാക്സിൻ ലോബി, ആൻറ്റി വാക്സിൻ ലോബി, ഡോഗിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഡോഗിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അവരുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിയെ വളർത്തില്ല, നാട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിയെ വളർത്തണം, അവർ നോക്കിക്കോണം, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ തൊഴിൽ. ഈ ആൾക്കാർ ഇത് വല്ലാതെ ഹൈപ്പ്. നമുക്കൊരു മൃഗത്തെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഒരുത്തനെ കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം, എന്നെ കടിക്കരുതെന്ന് എനിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. So the last question, Saros. I just want to ask you. കോൾഡ് ചെയിൻ ഇത് 2 to 8 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലാണ് ഐഡിയലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. അത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഇന്നാക്ടിവേറ്റഡ് വാക്സിനാണ്, ലൈവ് വാക്സിൻ അല്ല. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ ആ വയൽ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുനടക്കാം. പിന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എടുത്താൽ 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണം. പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണം. Sir, you can have the last question. Yeah, I am Dr. Abraham. Excellent presentation and well in detail. So I just want to ask you 1 or 2 questions. I was in that position, that's why I want to ask you. We have seen one girl of 13 years, about few years back. She developed rabies. So there was a lot of debate on intubation or not to intubate. So are you going to leave the child to die or should we intubate the patient? As per the Ministry of Health, Oman, we have to intubate the patient. So this was a debate going on. In fact, the reason why to intubate the patient was, in the literature, there are 4 patients could be revived in the past. And also you said about the diagnosis. Unfortunately, that girl died. She was 13 or 14 years old. We had to prove the diagnosis, and we did the corneal impression and the nape of the neck skin biopsy was done. Both were positive. In fact, that was published in 1995. So I do not know what is the procedure here. Are you going to intubate the patient or leave it to the nature, or are we, once you see the patient dies, how do we make the diagnosis? I don't think anybody will agree for brain biopsy because we have got alternative, സാറ്, ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതും സ്ട്രിക്റ്റ് എസെപ്റ്റിക് പ്രിക്കോഷൻ എടുത്ത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അന്ന് PP കിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാഡം ഉണ്ടായിരുന്ന എനിക്കറിയാം, ഓർമ്മയില്ല.
ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത അവസരത്തിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ PP കിറ്റ് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് PP കിറ്റ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടുന്ന് വരുത്തി തന്നു. ഈ PP കിറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ സണ്ണി സാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്തല്ലേ, ഒരു ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്ത് ആ കൊച്ചു ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ കുട്ടി മരിച്ചു. അപ്പോഴും നമുക്ക് 100% അത് റാബീസ് ആണെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് ഹാരിസനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൂവ്ഡ് കേസ് ഇൻറ്റുബേഷൻ ഇസ് വലിയ കാര്യമില്ല, ഇൻറ്റുബേറ്റ് അപ്പോഴത്തേക്കും വൈറസ് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്യാം, കാരണം ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൂവ്ഡ് ടു ബി ആസ് എ റാബീസ് കേസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ കേസ് ഓഫ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് വിത്ത് ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബലിനും പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനും എല്ലാം ഇമ്മ്യൂണൈസ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൊടുത്ത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻറ്റി എഡിമ മെഷേഴ്സ്. Dr. Jilse, once again I thank on behalf of the scientific committee as well as all those who are assembled here. It's an excellent talk. It has crossed beyond time, that's why we are cutting short of them. Okay, thank you.